Hello everyone, welcome to all in our online lectures. So friends, in last lecture we start the chapter that is the posology. In this chapter, in last lecture we discuss main points, that is the definition of posology, then factor influence dose, and next point that discussed in last lecture, that point is the calculation of dose, in which we revise from first point. In first point we discuss definition of posology. Posology is defined as it is branch of medical science which deals with dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action. This is the definition of posology that discussed in last lecture. Then next point that covered in last lecture, that is the factor influencing dose. Before study the factor, we must know what is the definition of dose. So what is the definition of dose? Dose is defined as it is the quantitative amount administered or taken by a patient for the intended medicinal effect. This is the definition of dose, and total 16 factors we discuss in last lecture. One by one we repeat one by one. First, age, then sex, body weight, route of administration, time of administration, environmental factor, emotional factors, presence of disease, accumulation, additive effect, synergism, antagonism, idioscrapy, tolerance, tachyphylaxis, and last one is metabolic disturbance. These are the total 16 factors that influencing the dose. We complete discussing last lecture. Also we cover one most important point, that is the calculation of dose. Calculation of dose is proportionate mainly three class. First one is the proportionate to age, then second is the proportionate to body weight, and third one is the proportionate to surface area. In last lecture we cover first class, that is the age. Calculation of dose proportionate to age, in which first class they give the three formulae. First formula is the Young's formula. This Young's formula used for the 12-year children which have under 12 years. Young's formula is used for children under 12 years. Then second formula is the Dilling's formula. Dilling's formula is used for children between 4 to 20 years. Fred's formula for infants only. Friend's next formula is the Friend's formula that use only for the infants. So what is the Young's formula? Young's formula is age, that is in year, age upon age plus 12 into adult dose. This is the formula of Young's formula that used to children under 12 years. Next, Dilling's formula that used to 4 to 20 years. That formula is age, it also in year, age upon 20 into adult dose. This is the Dilling's formula. Last one is the Fred's formula, age into month. Age कशामध्ये आहे? Month. Age upon 150 into adult dose. These are the three formulae that discussed in last lecture. On the basis of every formula we solve the some examples in last lecture. Now discuss next class of calculation of dose is the dose proportionate to body weight. Next class of dose calculation is the dose proportionate to body weight. This class we
discuss in this lecture. Dose proportionate to body weight have one formula. That formula name is Clark's formula. That formula name is Clark's formula, and it used to calculate the dose for the child according to body weight. बॉडी वेटनुसार काय करतो, डोस कॅल्क्युलेट करतो. Then what is the formula? Clark's formula is equal to child weight in kg. Child weight in kg upon 70 into adult dose. This is the Clark's formula when child weight have in kg. When हा फॉर्म्युला केव्हा यूज करतो आपण? क्लार्क्स फॉर्म्युला चाइल्ड वेट इन kg अपॉन 70 इंटू अडल्ट डोस. हा फॉर्म्युला केव्हा यूज करतो आपण? जेव्हा त्या चाइल्डचं वेट कशामध्ये आहे? kg मध्ये. देन वी यूज दिस फॉर्म्युला. देन समटाइम्स चाइल्ड्स वेट इन पाऊंड्स. कशामध्ये चाइल्डचं वेट असू शकतं? पाऊंड्समध्ये पण चाइल्डचं वेट असू शकतं. जेव्हा मग चाइल्डचं वेट पाऊंड्समध्ये असेल, देन वी ऑल्सो यूज क्लार्क्स फॉर्म्युला. त्यावेळेस पण आपण क्लार्क्स फॉर्म्युला यूज करतो, बट वी हॅव सम चेंजेस इन दिस फॉर्म्युला. या फॉर्म्युल्यामध्ये काही चेंजेस असतात. मग काय? क्लार्क्स फॉर्म्युला इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन पाऊंड. चाइल्ड्स वेट इन पाऊंड, के जीच्या ऐवजी काय येईल इथं? पाऊंड अपॉन 150. जे 70च्या जागेवर किती येतील? 150 इंटू अडल्ट डोस. काही चेंज करायचं नाही आहे, फक्त 70च्या ऐवजी किती घ्यायचे? 150, 150 घ्यायचे. धिस फॉर्म्युला यूज वेन दॅट चाइल्ड वेट इन पाऊंड. केव्हा यूज करायचा हा फॉर्म्युला? जेव्हा त्या चाइल्डचं वेट पाऊंडमध्ये दिलेले असेल. देन वी यूज दिस फॉर्म्युला. देन नेक्स्ट class is the dose proportionate to surface area. Next class is the dose proportionate to surface area. Surface area वरती डिपेंड काय करायचे तर आपल्याला डोस कॅल्क्युलेट करायचे. डायरेक्टली दॅट हॅव पर्सेंटेज ऑफ अडल्ट डोस. दॅट हॅव वन फॉर्म्युला, पर्सेंटेज ऑफ अडल्ट डोस. त्याचा फॉर्म्युला आहे म्हणजे सरफेस एरियावरची डिपेंड जर डोस कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर त्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला यूज करतो. काय हा फॉर्म्युला? दॅट फॉर्म्युला इज पर्सेंटेज ऑफ अडल्ट डोस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड. सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100. दिस इज द फॉर्म्युला. Surface area of child upon surface area of adult into 100. This is the formula. Then surface area is given in a example. Surface area आपल्याला काय सॉल्व करण्याच्या एक्झाम्पलमध्ये दिला जातो. या फॉर्म्युल्यावरती डिपेंड एक्झाम्पल कसे सोडवायचे. तर जो काही हा सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड असतो दॅट गिवन इन अ एक्झाम्पल, तो एक्झाम्पलमध्ये दिला जातो. Surface area of adult have one unit, that is the 1 point here point 73 m square. Here is the point. Here is the point 1.73 m square. This is the adult surface area. This is the dose proportionate to surface area. Now we discuss some examples depend on these two type, proportionate to body weight and proportionate to surface area. Now here we solve first example depend on the body weight. That example is, suppose weight is 20 kg and adult dose is 300 mg. Weight is 20 kg and adult dose is 300 mg. Now write the given. काय गिवन आहे आपल्याकडं?
गिवनमध्ये त्यांनी काय दिलं आहे, वेट, दॅट वेट इन हाऊ मच 20 kg, that weight in 20 kg. Then adult dose is 300 mg. Now this example is solved by using formula. That formula is Clark's formula. By using Clark's formula. What is the Clark's formula? Clark's formula is equal to child weight that in kg, upon 70 into adult dose. This is the formula. That formula हा फॉर्म्युला आपण केव्हा यूज करतो, when child weight or weight is given in kg. जेव्हा वेट kg मध्ये दिलेला असेल, then we use this formula. Now put up the values. Weight, how much weight? 20 kg upon 70 into what is the adult dose? 300 mg. When we solve this calculation, we have 85 point something, but we take the 85 mg. This is our answer. Next example is calculate the dose of drug for a child with a body weight 14 kg and adult dose is the 100 mg. काय example है, calculate the dose of drug for a child with a body weight 14 kg and adult dose 100 mg. This example is asked in 2017 exam, board exam. हा क्वेश्चन हेच एक्झाम्पल 2017च्या बोर्डच्या एक्झाममध्ये विचारलेला आहे. नाऊ वी सॉल्व दिस एक्झाम्पल. फर्स्टली वी टेक द व्हॉट इज द गिवन काय आहे ते लिहून घेऊया आपण. गिवन इज द बॉडी वेट. हाऊ मच बॉडी वेट, किती आहे बॉडी वेट? 14 kg in kg, 14 kg and adult dose is 100 mg. Then by using Clark's formula, कशाने सोडणार आहे? by using Clark's formula. Which formula? weight in kg. वेट कशामध्ये दिलेला आहे? kg मध्ये. That's why we use Clark's formula is equal to child's weight that having kg upon 70 into adult dose. Now put up the value. How much weight? 14 upon 70 into 100. हा शून्याला शून्य गेला. देन 7 1 7, 7 2 14, 2 गुणिले 10 इक्वल 20 mg. 20 mg is the answer of this question. Get it? Then next we solve next example that depend on the surface area. Now example is surface area of patient is 0.851 m square. How much surface area of patient? 0.851 m square and adult dose is 300 mg. And now solve this example. This example is solved by using dose proportionate to surface area that have formula. That formula is the percentage of adult dose. चा जो काही फॉर्म्युला आहे तो यूज करून आपण हे एक्झाम्पल सोडवणार आहोत. देन फर्स्टली राईट द गिवन. गिवनमध्ये काय दिलेलं आहे? सरफेस एरिया ऑफ पेशंट.
सरफेस एरिया किती आहे, सॉरी, सरफेस एरिया किती दिलेला आहे 0. This is the given surface area, it's 0.851 m square and adult dose is 300 mg. Then by using formula, that is the percentage of adult dose is equal to surface area of child upon surface area of adult. Adultचा चाइल्ड, surface area of child upon surface area of adult into adult dose. This is the formula. Now put up the values. Then first value is 0.851 upon what is the surface area of adult? Surface area of adult is the 1.73 into 300. When we solve this example, we have get answer 150 mg. This is our final answer. Now we solve next example that also depend on the proportionate to the surface area. That example is surface area of patient is 0.682 m square, adult dose is 500 mg. Now solve this example. This is our, हे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं आहे 0.682 m square and adult dose is the 500 mg. Then by using formula, what is the formula? कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा आहे? पर्सेंटेज ऑफ अडल्ट डोस. दॅट फॉर्म्युला इज इक्वल टू surface area of child. कोणाचा surface area of child upon surface area of adult into काय आहे, into adult dose. Now put up the values. Surface area of child is the 0.682 upon 1.73 into 500 mg. आणि हे सोडवल्यानंतर we have answer is the 197 mg. 197 mg. This is the example depend on the dose proportionate to surface area. In this lecture we discuss only two point. First point is the dose proportionate to body weight. त्याचा फॉर्म्युला आहे, कोणता फॉर्म्युला आहे? क्लार्क्स फॉर्म्युला. काय फॉर्म्युला आहे? डोस फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन kg अपॉन 70 इंटू अडल्ट डोस. हा एक फॉर्म्युला आहे. कशाचा डिपेंड? प्रपोर्शनल टू बॉडी वेटचा. देन सेकंड फॉर्म्युला इज डोस फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन पाऊंड अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोस. kg असेल तर अपॉनमध्ये 70 आणि पाऊंड असेल तर अपॉनमध्ये 150. दिस इज द फॉर्म्युला. डिपेंड ऑन दिस फॉर्म्युला वी सॉल्व द example. Then next that cover in this lecture, that is the dose proportionate to surface area. It have also one formula, that is the percentage of adult dose is equal to surface area of child upon surface area of adult. What is the formula? Surface area of child upon surface area of adult into 100. Surface area of adult is the fixed, that is the 1.73 m square. हा अडल्टचा सरफेस एरिया
fixed age, that is the unique 1.73 m square. This is the surface area of adult. Then remaining part will be remaining part will be learned in next lecture. Thank you.